ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾਸ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਸਟਰ ਇਕਵਿੰਦਰ ਗਹੀਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਆਲ ਦ ਦਰਸ਼ਕਸ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਰਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ I was actually born several months after my dad had left Punjab. So ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਡੈਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਡੈਡ ਪਲੰਬਰ ਸੀਗੇ। And then I would spend my summers off from the job, off from school, with my dad on the job. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੌਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। You know, my parents never really had a chance to pursue higher education. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। For undergrad I went to the Schulich School of Business at York University. ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਹੀਅਰ ਇਟ ਇਨ ਮੂਵੀਜ਼, ਯੂ ਹੀਅਰ ਇਟ ਇਨ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਹਾਰਵਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। there's a law school admission test. I studied for that, studied several times, wrote it twice. Eventually ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ। I got admission to Harvard Law School. I was at Harvard from 2016 till 2019. 2019. Yeah. So ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ law ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ? Law ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, exactly. So I think in India you would call it an LLB. In North America you call it a JD, Juris Doctor. Juris Doctor. ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੇਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਾਟ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਾਟ ਵਾਈ ਨਾਟ ਥਰੋ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਨਟੂ ਦ ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾਈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨੋ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ? Is this somewhere where I feel like I can contribute to Canadian society in a meaningful way? So ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਡੈਡ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡੈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਵਕਾਲਤ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਲਈ ਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। And I thought, you know what, sometimes the universe lines up. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ and then you think that this is the opportunity, right? ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। So I was able to convince my family. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, so the Liberal Party has a great nomination process. It's very clear. It's an open nomination process, which means that anyone can apply. You know, there are certain requirements that you have to meet. So I had a great, you know,
process with the nomination. You submit an application, you go through several interviews. Eventually, it goes to a vote. For whatever reason, I was the only one sort of after the process with my name still in it, and then I was acclaimed for the riding. ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਹਰ ਦੇ ਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ that's a very natural question for people to ask, right? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ so when the last election happened in 2019 there was no pandemic. ਕੋਈ pandemic ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਜੋ mandate ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਉਹ mandate ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ and we acted on the promises that we made in 2019. But then a pandemic happened and the pandemic wasn't planned. We didn't know that it would happen. And we had to react to it. And I think we've done a great job. Amongst the richest countries in the world, and we have the highest rates of vaccination, I think that's a point to be proud of. You know, Justin Trudeau has had the backs of Canadians during the pandemic, and now we're asking Canadians, you know, what do you think? Did you like our response to the pandemic? Are you happy with the vaccination effort? Are you happy with the payments that have been made to families that needed it, to businesses that needed it? And then if you are, please vote for us, please support us. We're seeking a new mandate, which is completely natural in a minority government. ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ Yeah, so I think right now the focus is the pandemic and getting more vaccinations in, vaccinating everyone because there's still, I think, 20% of the population that we still need to vaccinate. I think another big part of it is we, you know, unfortunately didn't have vaccine production capacity here in Canada, not to a high extent where we can vaccinate everyone through domestic production. You know, we can point fingers as to blame who to blame, but we're not going to get into that. We are investing money into local production. We'll be able to make our vaccines right here in Canada. So that's the first sort of step in this process. I think we've also seen that there is a weak spot in long-term care homes. Unfortunately, we've lost people because of that. So the Liberals are putting money into long care homes to make sure that our seniors get the care that they need. And finally, I think, you know, there should be a long-term investment in terms of the number of beds that are in ICUs, and that'll be something that I'll advocate for. Liberals ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਨਾ So if we speak about the Conservatives, I think we duvida hai ye gal hai na be on one hand they're saying they support the science, that they support vaccines, but on the other hand they're saying that we're not going to support mandatory vaccinations or vaccination cards. So I don't understand why that conflict is really there. You know, the smartest minds in the world are behind this vaccine. The vaccine has been rigorously tested. This technology for mRNA has been here for a while. It's not something that's been invented newly. You know, we support, because of the science, we support mandatory vaccination, and we'll take whatever steps are necessary to get to that point where we can say that a vast majority of the population is vaccinated. 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਜੌਬ ਲਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਲਈ So I think it's natural to lose jobs during a pandemic. To say we're not going to lose a single job during the pandemic, I think is unrealistic. Of course. The Liberals put forward an economic plan. They saved many jobs, many businesses during the pandemic. I think that's something to applaud. The idea is that, you know, if businesses go under during this period, then we lose those jobs, we lose those businesses, that network, that synergy forever. With the money that we've given out, a lot of those businesses have survived. After the pandemic, they will start hiring again, the economy will start up again, and we have a full economic plan to deal with that. You know, part of that is, you know, childcare, for example, right? So I've met many families in Mississauga, Malton, where both parents can't go out to work.
because it's actually cheaper if one parent stays home to take care of the child. So if we have $10 a day childcare, which is what the Liberals are advocating for, then we can send both parents out to work. That will help the economy. When we talk about climate change, you know, people in my generation have seen what's happened with the climate over the decades and how it's deteriorated. So the Liberals want to support a clean economy. We're putting billions of dollars into that. We're supporting EV vehicles, phasing out gas vehicles, providing subsidies to green businesses, and helping businesses that already exist turn green. Those will create new jobs, right? ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਮੰਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? So I'm very glad that you bring that point up. We do have a housing plan. The housing plan is 1.4 million homes introduced into the market. The idea is that we are helping new home buyers. We don't want to help the people that see the GTA as a real estate opportunity, where they see it that they can put money in, buy several houses, flip them, or they can rent them out and not really have them for at affordable prices for the people that actually live here that want to make a life here. So we're helping new home buyers. There'll be a subsidy for new home buyers. There will be a clampdown on foreign investment. Again, that sees GTA as a real estate opportunity. You know, prior to this housing plan, we've also increased the stress test and we've provided more subsidized housing. So all of these measures are meant to reduce the rate at which houses have increased, the prices of houses have increased. ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ? Yeah, so we're looking at longer term options. There's obviously the benefits that have been given out during the pandemic. Those will continue, you know, into the foreseeable future. Eventually, when the pandemic is over, those will be phased out, and we'll have a new economic policy for helping more businesses sort of get out of the crutches of the pandemic and to grow after that. Post pandemic recovery ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ 4th wave ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮੇਨ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ? So just about the vaccine effort itself, right? We still have a portion of the population that's unvaccinated, and what we see is that the vast majority of the people that are getting COVID-19 are unvaccinated. So that's why the Liberals definitely want to push the vaccine for people to get the vaccine, because that'll bring the numbers down. The more people that we have that are healthy, the more easily they can return back into the economy and back to a normal life and work. And so that it in itself will help the economy as well. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? You know, thankfully the response has been very good. People are very receptive. People are very happy when they see the candidate at the door. Door knocking. I'm always wearing a mask, so they don't know that it's me. So I'll point to the picture and say like, "Oh, who may he actually?" Okay. Right. So someone question me. I love meeting the residents. I grew up in this community. I went to local public schools, but I think, you know, मैं अपने दफ्तर च बैठ के जो मर्जी सोची जाऊँ भी आ ठीक रहूगा या वो पॉलिसी ठीक रहूगी, पर हालात जो है कि ग्राउंड पर वो होर होंगे शायद, है ना? So when I go out and meet the people, I can hear their concerns, and I think that's really good for me, because then I know what I need to advocate for the residents of Mississauga Malton when I get to Ottawa. And they're welcome of that. ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। So I want to say to the residents of Mississauga Malton that you know, I was raised in this community. I went to local public schools. My father was a plumber in the area, and I am truly a child of this riding. I look forward to being your voice in Ottawa, and I will advocate for you. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਇਕਵਿੰਦਰ ਗਹੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਸ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।